Yesterday, for the first time in a very long time, in 7 games, Gambia, recording a win. It was against Seychelles. It was the first game for our new boss, Jonathan McKinstry. So he started his reign as the Gambia head coach with a win, with a 5-1 win against Seychelles. It was a difficult one to start with. The game started, first half, the Gambia took the lead, and then Cecil came back. Gambia had a few chances in the first half, but they could not take them. Then first half began 1-1. Second half, Gambia came out and then run riot to win the game 5-1. The second half was much more comfortable than the first half. So yow man la gis Kodu Classic bi you didn't get the opportunity to watch the game, but I hope you had the opportunity to at least to watch the replay of the game or the highlights. What did you make of the performance? What did you make of the game yesterday? Chama, unfortunately, yeah, Mangi just door might be just like going start program. No, not around minute 8 line phone. So, but I must say all bari. Understand? But I'm not a small pare. Chama, one of reaction about the game was guy meaning they have small reaction after the game. No one is at this Nikita what to go after game. Why come where like sound more magic they were more focus. Why it was positive, they're gonna have feedbacks, gis na highlights it, understand? Gis na starts it, tell very low one. Like for the first time, or like getting your dominating the match. Understand? In possession, even out of position, sir. Position, the way team don't play is different because I just cannot do what I take and masaran. Bu ñu amee goal kick ñaar lañ doon pressé Moussa ak kii nii Badamosi understand te ñun Gambie bu mu press li ñu xam mooy ñëpp ñëw si suñu half gis nañ ne kii he was being proactive although dëgg la we are playing with a smaller team but notwithstanding Tom even si play ak xale yi sax dafa understand the more kind is more kind of attacking what gis nañ ne kii he was pressing gis nañ boy ñu ngi move gis nañ suñu players they were interchanging they were all free to roam around which is very key in attacking dafa tax sa opponent team bi danga ko destabilize because du xam who to man parce que après di ngeen mën a am different passing variations xam nga di ngeen mën a am combination play yu bëri xam nga moo tax with all the way with all ngeen ni infaati Cecil bi ñu doon defending was they were deep throughout Gambia were just putting through them just like a knife in water so just benn 8 minutes moo seetaan rek maa ngi gis loolu Gambia kii nañ ko ay chance bari ci diggante boobu noonu xam nga but to be honest moom the result is very very satisfying xam nga it's a good start for Tom sorry astafurlah for Jonathan xam nga I don't think there's any Gambian coach ku mu sa starté nii xam nga man moom to be honest from the onset when I'm optimistic with him xam nga because his ideas sawarna understand he's dedicated you can see the passion in him xam nga even look at the mood of the boys just by looking at the pictures in training understand the pictures during the game after the game understand how the boys were all handling things you can see that it's a very very happy camp parce que maa ngi jégalu am dañ min Tom the boys looks very happy xam nga so because dafa mel ni dañ leen kéejoon léegi release nañ leen you can see it in them xam nga but anyway comme nu koy rek after that sama saan ma wax après naa mën a mix suma full reaction waaye so far so good xam nga let's just go and do another job this is the first step this for me this is a bigger test which is Gabon inside Gabon boobu nag la ñu mën a xamee lu bari si team bi ak coach bi yeah definitely to be honest, the first half was quite difficult. Gambia didn't score, but like they had intent. I would say there was intent from the team to out of the block and then attack, and then they got the early goal.
but then almost immediately they conceded 1-1. And then after Yakamti nag door di duga si boys is in game back you know first half bi we still have very good chances in first half bi but I'm not some very very good chances muno na score a couple of goals or at least in that first half. So Mana there bu was a ñu chance doon but muno dara si waroon na paa bi parce que ndey first goal first. wow, exactly. Muno na am hat trick si game bobu non sa. But same goal kapita I think he made a couple of very good saves in the first half. The one from Yankuba Minte and the one from Badamosi. But space, yo, like Skia said, the second game against Gabon is the one where is the bigger test. Seychelles was never a big test. Of course, we had to respect them, give them all the respect they deserve, but it was never a big test. So at the end of the day too, so like a team, you have to play what is in front of you, and that is what they did yesterday. They went there, respected them, and then they got the result they deserved. I would say Gambia deserved that 5-1 win. But yo, how did you assess the game? Chala, yeah, first of all, you got congratulations, boys, and congratulations, si Windy. Comme namoon nañ li daal xam nga comme démba dëkk bi mi ngi neex su ko bàyyil fans ñëpp xam nga comme ñu ngi kontaan yeah game bi démba ñu ngi amoon slow start especially si first 10 minutes yi Gabon nii sorry Seychelles dañ taxawoon dañu xaar si first 10 minutes yi dañu nekk dañu mën a seet ok ñun naka la ñuy ñëwee because am fanaa suñu play ga si beneen la or bala suñu play ga so dañ taxawoon dañu xaar first 10 minutes yi waaye bu ñu demee ba xam ne first 10 minutes ok ñii mun tam ok luñ ñu rawee comme bariwul so foog ñu gën a kaw ñu play comme ñu gaay play soo ko bàyyeel bu ñu gaay scorer buñ scorer gaay amu si 2-3 minutes gaay équalize so gaay ñoo bokk si game bi diñu dominer wo demoon nañ ba jël suñu fi ba suñu loo wo there was a time Alassane Mané moo Youssoufa Bob ama de ñoom ñaar yëpp den reload so loolu daf ñu joxoon tough time so struggle nañ vrai comme ñu ko dee waaye rek ñu ngi consider goal bu chip fu goal bu ñëwee sax mooy that fall bu xam nga dafa waratoon a am boo xam nga rek boobu passé na so second half bi lu ma gis si booy ci wax na ko fii dafa mel ne booy comme dañ leen kéejoon dañ leen free dama gis freedom bi xam ne si booy depuis si training ground bi man si laa ko bàyyeel man ko da wax may na booy ko man ok freedom ma gis booy si training ground bi with this coach ak technical team bi dafa mel ne comme ok dañ dekkale ko waat dafa mel ne comme ok ñun dañ ñu takkoon waxuma nag ok amuñ ko taami tom de bo dafa différent bu tom bi ak bii nii so booy weer déma ñu di free yoon bu baax spécial ñoom laka barok yooyu déma ñu doon play sax attacking football bi koro dañ doon play mu ko last gis mooy suñu game be Cameroon si AFCON bi mooy si second half bi Gambia Cameroon soo ko bàyyee si last 20 minutes yi Gambia ñu doon play noonu déma freedom boobu lañu am ñu ngi attaque ñu ngi defend ñu ngi play as a team so fu naa nag coach bi comme ni ko cee waaye comme am na idea bi so suñ ko mayee time xam nga rek ñu baako rek comme dinañu am lu bari ba pare gars bi nga asi place yoo xam ne comme soo ko gisee comme ñi ngi pare pour play ñi ngi hungry pour play di laaj sox booy def Sidibé boobu noonu he was outstanding démba bu mu ñëwee soxodaa bi to be honest is real fighter la fight na mun naa kii bool bi xoolal goal mu score despite high time bi sax waaye xoolal lu mu jógee moo laa wane comme kii dafa pare pour ñëw pour bokk si national team bi te parote génnaat si squad bi xam nga ak players yu assi yëpp sax ñu pare pour joye yëpp pour rester si squad bi so li leen soxla compétition bu nekk na high nga gis ñu ñëwul sax dinañu am problème léegi as far as comme ñii ñu ngi ñëw démba deliver it was nice but though Cecils la tamit xam nga rek maybe xam nga rek comme nekku de good proper test for us but still xam nga at least comme 5-1 at least loolu comme gis nañ play buñ bugg a play te booy def nañ ko so ñu la gën a ñaare nañ ko ne loolu against Gabon maybe na nekk ay different game against Gabon but ma ngi laa ñaa xam nga rek dañ build that confident xam nga ñu am that togetherness comme ni ñu ko defee ak game Cecil bi di leen congratulate once more. Yeah, congratulations. But also say the lineup be. Of course, I think there was some confusion to boom started because CSCB then forgot the start because that was what was reported initially. But in the end, it ended up being Steck more starts in goal. Then Gam in defense, Idrissa Cissé, Momak Omar Koli. I think he was decent. Just there were some things missing in his game, but like the potential you can see in him, that what he can be, his height, and you know how aggressive he is when he have the ball, and his passing qualities, you can see them. Sometimes the timing was not always there for him, but nonetheless, I think he still had a decent debut because it was his first game at the end of the day at the senior level. So it's never gonna be easy. And then Omar Gueye ak Sawaji ñoo nekkoon si full back si.
Mohamed Sane, very consistent whenever he plays for the Gambia. Omar Gate, I mean, he did well. He created the first goal, but of course, you have to question him for the second goal. I think he should have cleared his lines there. Unfortunately, mu ball bi bum ricochet guy ñu score ñu from there. Nga am si diga bi, he started with Mane, Alassana Mane ak yeah, Yuva Bob experience players yi and then Musa Baro mu ngi doon play 10 then nga am Aliou Fadera ak Saay ñu flanko Yankuba Minte then Badam Mosi waa up top so bu ma gisee line up bi daal lu ma jox rek mooy nekk ne coach bi he is very very attentive to when it comes to picking his teams like he only picked players like for example Idrissa he did not have a lot of options defensively that's why he threw in Idrissa straight in. Understand nga goalkeeper wise tamit soo seetee ne CSC bi moo fa waroon a play from my understanding ne moom moo waroon a start waaye xëy na dafa am lu xew si diggante bi ñu change ko ñu isi kële ne la so yaa ngi gis ne mu ngi dem tam with the experienced players in the goalkeeping department midfield wise he had Bajo xam nga Bajo play good at the senior level so he was protecting those players who don't have the experience so he went with the best experienced team he has available. And then fitness-wise, of course, it played a part. Comme Ibo Adam started because of getting more play for a while. So mu ngi doon bàyyi xel a lot of things. Nu ma gisee nu mu started team am bi daal there was a lot of thought process bu dem through nu mu started team am bi which I really really appreciate from that point of view. Yow noo gisee loolu noonu boo gisee line-up bi. Yeah, to be honest, man, I was not surprised with some of the players in the starting lineup because so ko bàyyi xel man balaa game is a pretty good na lineup bi comme nu moo ñëwee. Back for na kenn rek laa fa miss mooy halfback left bi because seeni laa fa defoon okay talking about Idrissa to be honest man suñu garab bi démba moom he was the best player suñu garab bi because soo bàyyil Idrissa di ba passing am rek we are accurate fooguma ne am na fa ay minimal passes yi nga xam ne comme okay si game bi def na ko passes am yaa ngi accurate day ko naa pass am yaa ngi baax nga so mi ngi am that confidence but démba Omar Colley defoo too much of passes si garab bi yu mu am rek dafa jox ndóo bi mooy Idrissa moom mu téye moom muy def front passes yi te démba am loolu mu ngi ko dafa foofee na ko saay comme mi ngi pass yu óor xam nga peut-être mi ngi confident mi ngi dal so moo laa wax ne ok comme xam nga rek comme he is ready xam nga rek pour jël challenge bi even without Omar Colley so he is fit pour jël challenge bi so I was very impressed with his performance yesterday xam nga rek comme ma ko waxee ñëw si Yusufa Bob ak kii ni Mané ok xam nga yaakaar yow play squad bi so bon ñi nga xamante slow start for ça bi but after bu ñu demee ba click rek gis nga seen quality xam nga especially Alassana Mané xam nga he was outstanding démb xam nga but to be honest suñu front line they did well xam nga especially Aliou Fadera xam nga rek xam nga to be honest man ma joxe ma dem ko jox Aliou Fadera though Musa Baro did well but Aliou Fadera to be honest was one of the outstanding players yesterday suñu front line bi but on a whole as a whole comme team bi yëpp play nañu xam nga rek they did well in the second half Yeah. Experience, like you say, for that Seni, I would have thought Seni more than start with no, but boom started Omar, because Omar has been there for a while, played as a squad back, so he went with the experienced players. Banya threw in because of. I think boom no what affaire Gambia players him jëlul biir Gambia ak yooyu noonu it was about because of dafa ragal mu ñëw throw xale yi foofu noonu rek then affaire bu ëpp gaay seen ko gaay mënuñ ko handle situation bi so he wanna protect the players as well as he wanna win for the country which was very good to see Badam Mosi like exceptional yesterday scored 2 goals but he could have get more to be honest and Musa Baro yaa ngi wax Musa Baro I think second half boobu noonu bu mu play yesterday was absolutely exceptional the first half lu fa missing noonu moo nekk the thing lu ma mun a am issue with Musa Baro sometimes su team bi nekkee on a play so daf dee bëgg a play two individual football but sometimes su dooree di play ak teammates am yi rek he is one of the best players to watch to be honest when he plays with his teammates because star la xam nga mooy star team bi so moom moo mun a isi other people into the game and then mu defee loolu si second half bi mooy star team bi moom mooy kuy star team bi Musa Baro mooy star team bi jamono mooy saytu bi of course su fekkee da ngaa wax ne ku champas ñoom ñaar ñooy saytu ñoom ñaar non ñoom ñaar kenn ku si ñoom ñaar moom ku si mënuloo cuus kenn bàyyi sa morom ñoom ñaar nga ma ñëw ñoom ñaar ñooy saytu yeah they are the most influenced players am nga jamono okay the only difference more Musa mooy that they make a difference comme goals amee fu dee ñëw at a crucial time boo xam ne comme time mu ko dee soxla ñëw rek jékki-jékki rek géneen si xataat ñëw rek score goal boo xam ne kenn du ko expect
but okay comme mun a carré team bi di play ak yooyu comme Moussa Baro moo ko dee gën a def to be honest jamono moom moo gën a bokk sa mindset. no Of yeah course, no Jamano is jamono boy maanaam moom daf dee dox bro suma waay nga de jamono maanaam dafa fa doy waar daal Haga Gambia, no, actually, football abu tuti, usually, you have to work with your brain more than you have to work with your physique. That is the thing. Look at Bernardo Silva. Bernardo Silva, hela mi reka ligay. It's not about like lumde afa am dole wala dara, but lumde he is thinking 2-3 steps ahead. And Jamano, I think is similar in that mold. Montam no la helate. But yeah, it was like yesterday he was not available, of course, and we are talking a lot about him. But Bada get a brace, like I say, 2 goals, which will, we will boost his confidence. But I'm going to Sidibe, Dugana, made his debut and then, score on his debut. Yesterday, 4 players actually made their debut. Ibrahim Jayustek was one of them. Idrissa was one of them. Sidibe, the other one, and Mahamadou Bayo. So I guess, of course, look at the players we have on the bench. Everybody will want to see Adam Abojang play in the team. Everybody will want to see Seni play. But the coach is actually integrating these players gradually, which for me is important.